Let us start today's class. We will be studying today the power radiated by a point charge. So here we are going to use the electric field and magnetic field of a moving point charge Q, which is moving in an arbitrary motion. So we have already studied the fields, we have derived it already, the fields of a moving point charge Q in arbitrary motion. I will just show you that electric field and magnetic field which is derived. Earlier we have done that in offline classes. Let me show you that. This was the fields of a moving point charge. This was an essay. So we have derived, first we took the potential and then we have taken the fields from these potentials V and A, scalar potential and vector potential. You can see here we have derived del V dou A by dou T, and then we have found out the fields. Here del V we have found out, and then equation 32 is here is the electric field, and then equation 34 is the magnetic field. So you need these two equations for our derivation today. So I hope you have this note with you. We have studied it already. So from this equation 32 of electric field and equation 34 magnetic field, we have taken it in our today's class. So let me just take today's class. Okay, so this is from equation 32. We have taken the electric field, which is Q by 4 pi epsilon 0 R by R dot U whole cube into C square minus V square into U plus R cross U cross A. This equation we need, and also we need to define the U, the value of U, which is C R cap minus V. This is also derived earlier. We have taken it for simplification. And magnetic field, which is 1 by C R cap cross E. These two equations we have taken from the fields of a moving point charge in arbitrary motion from that essay. We need these two electric fields for finding out the power. So for finding the power we need electric field and magnetic field, and then we need to find out the Poynting vector, isn't it? And then we need to integrate it over the integrate over the surface. So first let us take the first term in equation 1. Equation 1 here is electric field equation. The first term is velocity field equation, as we have already defined that, and the second term contains the acceleration term. So we call it as acceleration field term. So the first term is velocity field term, and the second term which contains the acceleration A, that term is called the acceleration field term. Now let us find the Poynting vector. S is equal to 1 by mu 0 E cross B. E and B we need to substitute. First let us substitute B there. B is 1 by C R cap cross E from equation 2. So that we have to substitute, then it will be 1 by mu 0 C E cross R cap cross E. So this is A cross B cross C form. BAC minus CAB rule we are using. B into A dot C minus C into A dot B. Like that, when you expand, you will get 1 by mu 0 C into B is R cap. R cap into A dot C. A dot C is E dot E. E dot E is E square. So E square R cap minus C into A dot B. A dot B is here R cap dot E or E dot R cap into C. C is electric field. So R cap dot E into E. This equation is the Poynting vector, equation number 3. Now this whole energy
will not contribute to radiation. So we have found out the Poynting vector. Using this Poynting vector we can find out the power. So this total power is not completely radiated because this charge arbitrary motion, there is a charge which is moving in arbitrary path, isn't it? So this charge when it moves in this arbitrary path, it needs some energy to move, isn't it? So some energy will be taken for moving, and some energy will be radiated. So total power is not completely used for radiation. Some energy is used for its movement. So that's what written here. All this energy does not constitute radiation. Some of it is just field energy carried along by the particle. So it's not radiation energy, it's a field energy, and it is carried over. It gives kinetic energies to that particle, isn't it? So in order to move, they need some energy. So they need kinetic energy. So some energy is used for that. So now to calculate the total power radiated by the particle at time tr, so here we are going to find out the total power radiated. So for that we just consider the particle be at time tr, retarded time, and now we draw a huge sphere of radius r, inverse r. So the field point is at distance r, inverse r away from the source. So the sphere we consider is at huge radius, and it is having huge radius, and the particle is at the center of that sphere. And now the particle is sending the radiation at time tr, and for a time interval t minus tr, which is r by c. For that, in that time, it reaches, in the time interval, this radiation reaches the surface of the sphere. Reaches the sphere, and at that moment we integrate the Poynting vector over the surface. So we need to integrate the Poynting vector at that moment, at time t. But that means not at time tr. Tr time, at tr time the charge sends the radiation, and at time t we get the radiation at the surface of the sphere. Okay, so we need to find out the radiation field now. Radiation field means it contains both field energy and radiation energy, isn't it? So we need the part which contributes to radiation, the part of electric field and magnetic field which contributes to radiation. So E rad will be, we take the second part of this equation only. 32, from 32 we have written equation 1 here. So the first part is velocity field term, and the second term is acceleration field term. So we just take the acceleration field term that is contributing the radiation. The other one gives the energy for its kinetic energy. So that's why we take the second part, which is q by 4 pi epsilon 0 r by r dot u whole cube into r cross u cross a. Okay, so the second part, E rad, we have taken, radiation field. E rad is equal to equation 4. Now, the velocity field carry energy which moves along with the particle. We don't take that now. We take only the radiation field. Now, E rad is perpendicular to r cap. You can check that equation 4. R cross u cross a എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? ആർ ക്യാപ്പിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ? ആർ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും അല്ല, യു ക്രോസ് എയുടെ ഡയറക്ഷനിലും അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആർ ക്യാപ്പ് ഡയറക്ഷൻ. So the second term in equation 3 vanishes. So equation 3യുടെ second term ഒന്ന് നോക്കിയേ. equation 3യുടെ നോക്കാം. So equation 3യിൽ നമുക്ക് എസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണുള്ളത് അല്ലേ? So we have here 1 by mu 0 c e squared r cap minus r cap dot e into e. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇ റാഡ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ആർ ക്യാപ്പിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? നൗ ഇ റാഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആർ ക്യാപ്പ് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 4 അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഇ ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ? ഇ ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആർ ക്യാപ്പ് ആണ്, അത് 0 ആയി പോവുകയല്ലേ? കോസ്
കോസ് 90 0 ആണ് അല്ലേ, കോസ് 0 ആണ് 1, കോസ് 90 ആവും അല്ലേ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആർ ക്യാപ്പും ഇയും പെർപെൻഡിക്കുലർ, അപ്പോൾ കോസ് 90 ആർ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു കോസ് 90, കോസ് 90 ഈസ് 0, സോ ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഗോസ് ടു 0. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വി ഹാവ് in equation 3 the second term vanishes. So we have only S-rad, when you put instead of electric field E, we just put E rad only. Then we have the S pointing vector becomes only the first term 1 by mu 0 c into E squared r cap. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ E എന്താകും, E rad എന്ന് എഴുതണം. So 1 by mu 0 c into E rad square into r cap. Equation 5. Now we got the pointing vector, the correct radiation field pointing vector അല്ലേ, S rad എന്ന് തന്നെ അവിടെ എഴുതണം, radiation pointing vector we got. If the charge is instantaneously at rest, ഇനി നമ്മൾ ഈ റാഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഈ റാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ 1 കണ്ടോ, സോറി ഈ റാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ 4 അല്ലേ, ഈ റാഡാണ് ഇക്വേഷൻ 4, അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒരു വലിയ ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യു ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. യു എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ക്യാപ് മൈനസ് വി ആണ് അല്ലേ, നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സി ആർ ക്യാപ് ഇവിടെ സി ആർ ക്യാപ് മൈനസ് വി ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേണം ഈ റാഡ് നമ്മുടെ എസ് റാഡിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ, ഇക്വേഷൻ 5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുവാണ്. വി ആർ പുട്ടിങ് എ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ. We are saying that the charge is instantaneously at rest. So it is not moving with the velocity. It is at a time of instant, it is at rest. We just consider like that. So U becomes C r cap. V is 0 there. C r cap minus V naan. V is 0 there. So U we are going to put it as C r cap. So now let us put this U in equation 4. And then E rad is substituted back, and then how will E rad become Q by 4 pi epsilon 0 C square r cap. അപ്പം നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അവിടെ ആർ ഡോട്ട് യു ഹോൾ ക്യൂബ് ആണല്ലേ, ആർ ഡോട്ട് യു ഹോൾ ക്യൂബിൽ ആർ ഡോട്ട് യു എന്നാണ്, യു സി ആർ ക്യാപ്പാണ്. അപ്പം എന്ത് വരും, സി ആർ വരും അല്ലേ, സി ആറിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് വരും അല്ലേ, സി ആറിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് വരും. അപ്പം എന്തായിരിക്കും, സി ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് താഴെ വരുന്നത്. പിന്നെ മേളിലൊരു ആറുണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ മേളിൽ ഒരു ആറും പിന്നെ ആർ ക്രോസ് യു ക്രോസ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു ആറും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ ആർ ക്രോസ് യു ക്രോസ് എ എന്തായി, ആർ ക്യാപ് ക്രോസ് യു ക്രോസ് എ എന്നായി. അവിടെ യുവിനും സി ആർ ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സി പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ. അപ്പം സി ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബാണ് താഴെയുള്ളത്, അതിൽ ഒരു സി ക്യാൻസലായിപ്പോയി, താഴെ സി സ്ക്വയർ വരും. മനസ്സിലായോ? പിന്നെയുള്ളത് മേളിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് അല്ലേ, മേളിലെ ആർ സ്ക്വയറും താഴത്തെ ആർ ക്യൂബും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോവും. മേളിൽ ആർ സ്ക്വയർ വരുന്ന മനസ്സിലായോ? ഓൾറെഡി ഒരു ആറ് പുറത്തുണ്ട് ഈ റാഡിൽ, പിന്നെ ആർ ക്രോസ് യു ക്രോസ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് പുറത്തെടുത്തു, എന്നിട്ട് അവിടെ ആർ ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു. കണ്ടോ, ആർ ക്യാപ്പാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മേളിൽ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ആയല്ലോ, ആ ആർ സ്ക്വയറും താഴത്തെ ആർ ക്യൂബുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് താഴെ ഒരു ആറ് റിമെയിൻ ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ ക്യൂ ബൈ 4 pi epsilon 0 സി സ്ക്വയർഡ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ക്രോസ് എ. നൗ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡഡ് ആസ് BSE minus CAB rule. That will be c square we have substituted it as 1 by mu 0 epsilon 0. So then it will become epsilon 0 will get cancelled, mu 0 will go to the top, and then mu 0 by 4 pi into q by r. C square we have substituted as 1 by mu 0 epsilon 0. So mu 0 q by 4 pi r into ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി എക്സ്പാൻഷനാണ്. എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി എന്താണ്, BSE മൈനസ് CAB റൂളാണ്. സോ ബി ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു സി. ഈ BSE മൈനസ് CAB റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അത് വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ആർ ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് മൈനസ്
a into r cap dot r cap, that is 1. So minus a എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. r dot a into r cap b into a dot c minus c into a dot b അതാണ് BAC minus CAB വരുന്നത്. സോ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് BAC minus CAB rule. So mu 0 q divided by 4 pi r into r dot a into r cap minus a. Equation 6. So we got E rad as equation 6 now. Now we substitute that in S rad. S rad is 1 by mu 0 c into E rad square r cap. So E rad we already got, we take substitute it there. So 1 by mu 0 c into equation E radile ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ളത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. mu 0 q by 4 pi r സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രാക്കറ്റാണ്. ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഇവിടെ ഈ വളഞ്ഞ ലൈനിനുള്ളിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, താഴേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത ടേമാണ് മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക, സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുക. ഹിയർ ആർ ഡോട്ട് എ ആർ ക്യാപ് മൈനസ് എ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ആർ ഡോട്ട് എ ആർ ക്യാപ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ആർ ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു ആർ ഡോട്ട് എ അല്ലേ, ആർ ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ആർ ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഇൻറ്റു എ, അതാണ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ. ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം, നടുക്കത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2 times ആർ ഡോട്ട് എ സ്ക്വയർ വരും. ആർ ഡോട്ട് എ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരെണ്ണം മൈനസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. സോ ദിസ് വൺ വി ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഇക്വേഷൻ എസ് റാഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് ഗോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് എക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എ സ്ക്വയർ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് എയുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ എക്സ്പാൻഷനാണ് താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് എ എന്താണ്, എ കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ. എ കോസ് തീറ്റ ആർ ക്യാപ്പിൻ്റെ മോഡുലസ് 1 ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എയുടെ മോഡുലസ് എ. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. എ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്ത 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സ്ക്വയർ 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്താണ്, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. So it will be substituted it like this: mu 0 q square a square divided by 16 pi square c into sin square theta by r square. അവിടെ mu 0 സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മേളിൽ mu 0 സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്, താഴെ ഒരു mu 0 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ mu 0 ഒരെണ്ണം ക്യാൻസലായിപ്പോയി, മേളിൽ ഒരു mu 0 തന്നെ മാറും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സി ഈസ് ദെയർ ഓൺ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ 7 I hope you understood. Now what is theta here? Theta is the angle between, we know r cap dot a യിൽ നിന്നാണ് അവിടെ കോസ് തീറ്റ വന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആർ ക്യാപ്പും എയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. സോ തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് എ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ പവർ. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പവർ ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡോനട്ട് ഷേപ്പ് about the direction of instantaneous acceleration. സോ ആറിൻ്റെയും എയുടെയും ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് തീറ്റ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ടേമിൻ്റെ നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഡോനട്ട് ആൻഡ് ദ ഡോനട്ട് സെൻറ്റർ ഹാവിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സോ വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ്
ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി ആർ ക്യാപ് മൈനസ് വി എന്നുള്ള യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സി ആർ ക്യാപ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. So that's why we say that it's a donut shape about the direction of instantaneous acceleration. അപ്പോൾ ഓരോ ആക്സിലറേഷൻ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ടോട്ടൽ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ.